Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faidah, NIM 221160982, mahasiswi S2 Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas mata kuliah jaringan, yaitu tentang Investigating the TCP/IP and OSI Models in Action. Objektif yang dikerjakan di sini adalah Part 1, examine HTTP web traffic. Part 2, display elements of the TCP/IP protocol suite. Background: the simulation activity is intended to provide a foundation for understanding the TCP/IP protocol suite and the relationship to the OSI model. Simulation mode allows you to view the data contents being sent across the network at each layer. As data moves through the network, it is broken down into smaller pieces and identified so that the pieces can be put back together when they arrive at the destination. Each piece is assigned a specific name, protocol data unit, and associated with a specific layer of the TCP/IP and OSI models. Packet tracer simulation mode enables you to view each of the layer and the associated PDU. The following steps lead the user through the process of requesting a web page from a web server by using the web browser application available on a client PC. Even though most of the information displayed will be discussed in more detail later, this is an opportunity to explore the functionality of packet tracer and be able to visualize the encapsulation process. Oke, kita akan langsung ke part 1, yaitu examine HTTP web traffic. Yang dilakukan adalah klik the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Kita klik simulation mode, ini real-time awalnya, lalu kita menuju ke simulation mode. Ini simulation mode. Lalu B, select HTTP from the event list filter. Kita klik edit filters. Lalu cari HTTP. Checklist. The visible event should be now only display HTTP. Ini ya, hanya muncul HTTP di sini. Oke, sudah. Lalu lanjut ke step 2, generate web HTTP traffic. Klik web client in the far left pane. This is web client, kita klik. Oke, lalu klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Kita ke desktop, web browser, see, in the URL field, enter www.osi.local and click go. Kita ketikkan www.osi.local and click go. Because time in simulation mode is event-driven, you must use the capture or forward button to display network event. Oke, karena kita menggunakan simulation mode tadi, maka kita harus mengklik secara manual tombol next. Klik capture or forward for time 4 kali. There should be 4 event in the event list. Look at the web client, web browser page. Did anything change? Adakah perubahan di sini? Coba kita perhatikan di sini ya. Ada perubahan di sini. Kita klik sebanyak 4 kali. 1, nih. 2, start berjalan. 3, balik lagi.
keempat. Oke, sudah selesai. Then step 3. Explore the contents of the HTTP packet. Click the first color square box under the event list. Nah, ini di sini ada square box. Kita klik yang pertama. Nih. The PDU information at device web client. This is ya, at device web client. Window web client. In this window, there are only two tabs, OSI model and outbound PDU details. Two tabs, OSI model and outbound PDU details. Because this is the start of the transmission, awal dari sebuah transmisi, as more events are examined, there will be 3 tabs displayed. Adding a tab for inbound PDU detail. When an event in the last event in the stream of traffic, only the OSI model and outbound PDU detail tab are displayed. Jadi yang pertama ini yang ditampilkan hanya OSI model dan outbound PDU detail. B. Ensure that the OSI model tab is select. Kita pilih OSI model tab. Lalu under the outlier column ini outlier column. Ensure that the layer 7 box is highlighted. Layer 7, box layer 7 ini highlight ya. Highlight, oke. What is the text displayed next to the layer 7 label? Teks apa yang muncul dari layer 7 ini? Ini teksnya yang muncul adalah the HTTP client sends a HTTP request to the server. Okay, next. Click next layer. Layer 4 should be highlight. Kita klik next. Benar ya, layer 4 highlight. Lalu, what is the destination port value? Ini DST port value-nya 80 ya, DST port value-nya 80. Oke. Klik next layer. Kita klik next. Layer 3 should be highlight. Ini layer 3 udah terhighlight ya. Lalu what is the destination IP value? Destination IP value-nya adalah 192.168.1254. And then klik next layer, kita klik lagi next layer. What information is displayed at this layer? Informasi yang tertera adalah ini di layer 2 tentang Ethernet 2 header 006047CA 4DEE 0000196A9 401D. Oke, lalu klik the outbound PDU detail tab. Ini kita klik. Information list under the PDU detail is reflective of the layer within TCP/IP model. Oke, note the information list under the Ethernet 2 ini di Ethernet 2 ini dia lebih detail lagi daripada yang di OSI model. Kalau di OSI model ini infonya hanya ini aja, tapi kalau di outbound PDU details dia lebih lengkap seperti ini. Dia ada dash MAC sama SRC MAC nih, dash MAC sama SRC MAC. Nih, dia ada dash ini sama SRC. Dia lebih lengkap. Lalu ada pertanyaan, what is the common information list under the IP section of PDU detail? Ini PDU detail, IP ada SRC IP, ada dash IP, lalu ada info-info lain. Kalau di OSI models, itu IP ini aja info tentang IP. Kalau di outbound PDU details, dia lebih detail lagi. Lalu selanjutnya,
What is the common information list under the TCP section of video detail as compared to the information list under the OSI model tab, and with which layer is associated? TCP, oke, TCP ini terkait dengan layer berapa? TCP ini di sini, kita lihat di sini, TCP terkait dengan layer 4. Di sini ada source port 1025, destination port 80. Kalau TCP yang di detailnya, ini source port, destination ada lebih lengkap lagi. Nih, ada penjelasan lebih lengkap lagi. Lalu selanjutnya, what is the host list under the HTTP section of the video detail? What layers should be information be associated with under the OSI model tab? Kita ke ini ya, HTTP. HTTP ini di sini ini. Kalau di OSI model itu ada di layer ke-7. Informasinya hanya HTTP begini aja. Tapi kalau di outbound PDU details dia lebih lengkap lagi. Nih. HTTP data, accept language and ask, accept. Nih. Connection close, host, www.osi.local. Dia lebih detail lagi. Lalu selanjutnya adalah G. Click the next color square box other event list info column, only layer 1 is active. Oke, kita ke selanjutnya. Ini ya. Next color. Nah, ini only layer 1 is active, not gray out. Ini hanya layer 1 yang aktif, tidak gray out seperti ini. Lalu, this is the device is moving the frame from the buffer and placing it onto the network. Jadi, device-nya berpindah frame dari buffer dan placing it dan meletakkannya ke jaringan. Oke. Lalu selanjutnya H. Advance to the next HTTP into info box with the event list and click the color square box, and those window contains both in layer and out layer. Oke, kita klik di luar, kita ke selanjutnya, box selanjutnya, kita ke box selanjutnya. Nah, di sini ada in layer and out layers, in layers and out layers. Oke. Notice the direction of the arrow directly under the in-layer column. It is pointing upward, indicating the direction the information is traveling. Jadi ada perjalanan informasi, ini ada arah panah di bawah ini, ke sini, lalu ke kanan, ke bawah. Ini jadi ada arah perjalanan informasi. Scroll towards this layer, making note of the items previously filled. At the top of the column, the arrow points to the right. This denotes that the server is now sending the information back to the client. Jadi, server sekarang sedang mengirim informasi kembali kepada klien. Comparing the information displayed in the in-layer column with that of the out-layer column, what are major difference? Apa perbedaan dari in-layer and out-layer? Perbedaan yang mencolok adalah ini ya. Di layer 4, di layer 4 ini source ports-nya 1025, sedangkan di sini source port-nya 80. Kalau di in-layer, destination port-nya 80, di out-layer, destination port-nya 1025. Perbedaan lainnya lagi, di layer 3. Di layer 3, di sini IP header source-nya 192.168.1.1. Kalau di out layer, source IP-nya 192.168.1.254. Nah, di destination-nya ini 192.168.1.254. Kalau di sini 192.168.1.1. Nih, jadi ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu.
Lalu selanjutnya perbedaannya lagi ada di layer 2, di Ethernet 2 header ini, Ethernet 2 header ini ya. Ini 006047CA 4DEE 0096A9 401D. Nah, jadi ini ke sini, jadi ini kebalikannya dari 401D ke 47CA 4DEE. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah click the outbound PDU details tab, scroll down to the HTTP section. Kita ke outbound PDU details. Outbound PDU details. Ini. Scroll down to HTTP section. Nah, ini HTTP section. What is the first line in the HTTP message that displayed? Yang dimunculkan adalah kalimat pertamanya HTTP data connection close. Oke, selanjutnya G, click the last color square box under the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Kita ke the last box, the last color box. Di sini ada berapa tab yang display, yaitu OSI model and inbound PDU details. Jadi ada 2 ya. Nih. Oke, lalu selanjutnya kita ke part 2. Display elements of the TCP/IP protocol suite. In part 2 of this activity, you will use the packet tracer simulation mode to view and examine some of the other protocol comprising of the TCP/IP suite. Jadi kita tetap di simulation mode. Kita tetap di simulation mode ya. Tapi di sini kita di close, sudah kita close PDU information Windows-nya. In the event list filter, visible event section, klik show all. Kita disuruh melihatkan semua. Kita klik show all. Seperti ini. Lalu ada pertanyaan. What additional event types are displayed? Apa tambahan tipe event yang muncul? Yaitu ini DNS, ARP, TCP, HTTP. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke. Klik the first DNS event in the info column. Kita disuruh klik first DNS. Ini ya, first DNS-nya kita klik. Oke. Lalu, explore the OSI model and PDU detail tabs. Ini ada OSI model sama outbound PDU details. And note the encapsulation process as you look at the OSI model tab with layer 7 highlight. Nih, layer 7-nya terhighlight ya. A description of what is occurring is listed directly below the in layer and out layer. Ini ada in layer sama out layer. First, the DNS client send a DNS query to the DNS server. This is very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Ini DNS client send a DNS query to the DNS server. Seperti ini. Lalu selanjutnya, klik the outbound PDU details tab. What information is in the name in DNS query section. Kita ke outbound PDU details. Lalu DNS query. Apa nama yang di sini? Namanya adalah a variable length www.oc.local. Klik the DNS info color source box or the event list. Lalu kita ke DNS info. Kita klik DNS info. Klik the last DNS info. Kita ke DNS info yang terakhir.
Yang terakhir ini ya, kita klik. Oke. Lalu selanjutnya, which device is display? Device-nya web client. Oke. What is the value list next to address in the DNS answer section in the inbound PDU detail? PDU detail, kita ke inbound PDU details. Lalu DNS answer. This is DNS answer. Nih, address-nya IP 192.168.1.254. Oke, lalu selanjutnya find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP. Kita cari HTTP pertama. Ini HTTP pertama itu ini. Lalu klik TCP event. Nih, kita klik ini. Ini HTTP pertama, lalu kita klik TCP ini. Oke, ini. Highlight layer 4 in the OC model tab, kita highlight layer 4. In the number list, they click directly below the in layer and out layer. What is the information displayed under item 4 and 5? Ini informasi yang muncul di item 4 dan 5 adalah ini item 4 ya. The TCP connection is successful. Item 5. The device set the connection state to establish. Ya. Oke. Lalu selanjutnya G. Click the last TCP event. Kita ke TCP yang terakhir. This is the last TCP. Highlight layer 4 in the OC model. Kita highlight layer 4 in the OC model tab. Examine the steps list directly below in layer and out layers. What is the purpose of this event based on the information provided in the last item in the list? Should be item 4. This is the device sets the connection state to close. Lalu selanjutnya ada challenge. The simulation provides an example of a web session between a client and a server on a local area network. The client makes requests to specific service running on the server. The server must be set up to listen on specific port for a client request. Based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is web server listening on the for web request. Di web request kita klik ini. Oke, port number listeningnya ini 80. Lalu selanjutnya what port is the web server listening on for a DNS request. Ke DNS request. Port number listeningnya ya, DNS request yang ini. Port number listeningnya ini 53. Oke, demikian video dari saya tentang simulasi investigating the TCP/IP and OC models. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.